Madam Asenso Emma Arafo Accra baby member society seven ntwemu nyina no esomo asra ane abasade na mekwa kwahyase the freedom kuma no ba no dani onmunyamfo keso atofo sen atena ye ene sabrede ye wogusua eba mane wogusua edi enkomo eko esanse wo kyeremu asabre ye kame se oman gana ye wo mi no yina ye nse sidi ane de boye ho bra ewo oman yi mu na so ne sidi nanimu gua ana egu ase ewo dollar no animu a wo de ye kra enhyeda enimu papa bi asa na ninyinemu ana wo kyeremu se sanse sa sika yi se de etekofom na ni mudro no kwa na ekofom no ntino wei enam so amadwadie hu nsam akwa ye bisi basabi ewo man mu ene enam so dwadefo pagya na epagya wo moniema ebo ne emu eno ana wo twem sa sabrede Ghana mampani abedie Dr. Alhaji Mahmoud Bawomi asabre yi wo hima manyoko MPP Franka no ono ne ba ne sikasem wo kyeremu ane se no abone ho mode ne pan yie ewo mu adi mu nkomo pan yie enti wo so ne se de no ekofom pan no eni manim ya no wo hwanye bibi mfa sensa ase wo bone ho safo hene eni odu ante na so de nyum kakra so na wasa asane number bi na nyom no so number bi o se nyina ya de nukura ni ehadwene pa sidi na ekofom no de nukura ni edi wo my Ghana nya amadwadie hu nsam so aye bisi basa. Economy today exposes the credentials of the so-called economic whiz-kid who was marketed as the savior of Ghana's economy. Alhaji Bawomi's credibility is now in tatters, completely tatters. The steep depreciation of the city has resulted in an increase in the prices of goods and services as several businesses continue to revise prices upwards. This development would further worsen the plight of the already suffering Ghanaians. We call on President Akufo-Addo to, among others, to one, order his appointees to release the effects that they have touched in their homes to the public so that there will be enough forex in the market. We also call on President Akufo-Addo to adhere to the fiscal consolidation and curtail excessive spending. And we also want the President and his government to address the lingering issues of the cocoa sector. We want to use this opportunity to urge the Vice President to quit his offbeat dancing on the campaign trail and focus on the dancing city. Yentwa so ana yeda so ejina sikasem komode na yekwa kopiem e wo swafo asabrede ono anehwe oman Ghana sikasem so Dr. Mohammed Amin Adam ana sabe wono so eguso ebon komo se de dom kuma na hyase ka se sidi no nanim egu ase odola nanim na tia neteba fom ntebe ya nka Ghana mampani abedi kyerehwe na odo so ne maye no ene so afo yi so ekyemu a o my Ghana sikasam no sabrede ene no so emma ne homene so pan ye peja ana peja brane na sansem nya no kokoto dwa ewo bra wo kokopiemu ewo eye health sector annual summit jumadi ase ewo afie yi mu ana wo kyeremu sa efrim santi atese ne aban betena se ene sabe kakre yo no babeye penipon no bada sikasama no ewo my Ghana mu no Ghana nanka bibe nanka twe nanka sikasama totie na aye bisi basa na hyeda enkoye ne nso ne wo ba ye ne de ohu se eniema menyama na ema ne homene so ekosro sabe kwampo de o kyeremu nso inflation kwampo so de eso ate abafom. It's rebounding strongly, and I can tell you as manager of the economy that our recovery is really strong. We face serious challenges, but the future is looking brighter and brighter. As a result of the policies we've implemented, economic growth has become more robust than ever anticipated. Projected to grow at 1.5% last year, we grew at 2.9%. The signs of growth we are seeing from the data also shows that this year will even be better in terms of economic growth. And so when I say the recovery is strong, I mean it. Inflation has also been on decline. From a peak of 54% at the end of 2022, 12 months later, it came down to 25%. Inflation halved in 12 months. And we are working to ensure that by the end of this year, inflation reaches 15%. And by the end of 2027, inflation comes to a single digit. The single digit that we had before COVID struck our country and the rest of the world.
Yentwa de chemu sam kase bono somo de na ye kwakopie mu e wo franketuni abedi akire e de ma amanyoko NDC ma meje na opoku ajeman atanye na sa bredi ene wogusuwa e bapro wo kwatifi atoye ne nafo ene bebe obedru bia na yesem wo pro ensem awodo e de buonom e de ma de hye wo mangane mu se beye no menya amanyoko NDC ma rehye mu nyom mugidi no motia ma akonya abasom oman kronkro Ghana kokopie mu e wo asante mantama hinkro kumase no ana wona woyen entakrabwa Metre Poultry Farmers Association for ekwakwatena se kokodi enkomo ana ochemu se adwuma na moye ne adwuma edimum adwuma no kure ni eboapa yie ama my Ghana etimi ekonkan na sanso edi yie pa na emom meya ne mpempi no ani ma bebre ho no mo a mo behia se mo amoyen entakrabwa na motimi de jamo nan so edi adwuma yie eno na mo so hwa mo boss nyankopon ye adona se hwe be afie yi no enema nyina kwawe ye pa ade mama nyuko NDC dia ene omo ehwa mo boss emo abia omo bebia no mo de bo mo se de be ye omo adwuma die se bona wo ye entakrabwa e wo my Ghana betia ma ne homene so na asanso akoyi. To support our poultry industry, we will establish a protected market by implementing a policy that mandates importers to procure 40% of their imports locally. This will instantly create a $110 million market for local producers, laying the groundwork for continuous growth and investment. The strategy is analogous to arranging the heavier logs first, as I illustrated earlier. Ensuring a readily available market has a powerful multiplier effect on various sectors of the economy, extending opportunities beyond the poultry industry. Second, we are committed to establishing an open and transparent market and pricing system to ensure stability in prices in the overall market. This transparent ecosystem will create an environment where farmers, processors, and all other stakeholders can confidently operate and have equal access to opportunities. Na ninyina mu so na tisrani edema entakrabwa yen kabomku a ewo Kumasi sante mantemu eye Owura Peter opon eje wono so de nsama hodo bi eto ma me anim se sa brede ene wo mo so omma won mopa ewo nsama hodo o madwene ede afa wo mo ho no mokoso anso ebo mpa ye senyema nyina entimi enwie se de be ya entakrabwa yen ewo my Ghana mu so de mo hwe anim no sakraye mapa ebetimi abem dia ban me didi se ebetimi asesa enema bebre ewo economy because debia ye ka say unemployment situation no kwa na ekoso na poultry betimi ama enema nyina asesa enti yetu yensa frɛ NDC for ne ompanifo se ye pese anu omuhia na adwendwene poultry ho ne ehwɛ se ekoba se omoba aban mu a di ombetimi ayama poultry nti na esi anu omuhia na ye kire enema a haye wo adwumanim se de be ya omuso benya bibi edi agu krata so se nyame adom na so omba power omotimi dia ye adwuma nti botai ni nyina ni se ye ni omu ebedi nkita ho efa poultry adwuma no ho ekwan e be fa so a poultry no betimi asafa ne ntuma pefra se me no ka say de poultry need a form dodo na no ukọ mafumu a bibie ni ho ama eye arehosem ba yesu ye wo gidie say poultry no si ehwe ni yi a ebetimi aboa wo kwan bebre so ene etu yensa frɛ NDC mpanifo a ene ye ni o mabehie enema ye ka ho asɛm ni de enema bebre ye dikan ye pese aban bia no ani ko poultry no ese ya na ye ani afri poultry ni so ese ye nkai se poultry no eye adwuma a betimi aboa na apagya economy no nti die dikan eye se on be recognize the industry na afenso so ya hwɛ policies a betimi aboa dia apagya industry no
Yemfree aye ntakrabwa yen kabomuko ewo kumasa santemantemwe na ye mambe prima chechefo kabomuko atna ye ekamesa o my Ghana chechefo my Ghana mu de nukreni ya ne mpempe de bia bomusu ana omusu maniwa esansane ma nhada enkoyi emfa ma wo mu de bia mpanifo hye mo boso ye be ese ye be boa mo kwan hodo we so se be ye no masetesan ya brabo na mo ye ne nyina ne betimi edi mu na saso kwankan de ma mo ne so hwebe on be baba mpanifo emfa ehumu aye bia emmere wo mutine nyina mu no na ewo so muti atia ana so muti omu hu edigu o man Ghana mountain so ansa na mpanifo hu se ampa de edu ni de na kam hesa na eduru bunu se mpanifo se so yefun ya oya na sa wo siwa mbo homode na wanwe a anya obe hona so de yefun ya wo no akwa akopie mu ewo ense do wei enam so akopie mu ewo epoema nsama hinkro ye koforidua na je se na chechefo nkabo mu ku ewo no wate omu hu ede egu mountain so ya chepa ene na grat ni nat ni CCTV so enie na omu ha nyina se empanifo ani omo edi enkomo bi se adwuma na omo ye no ebredo meso masen e woni ma hodo bi mu na etimi aboa na omo timi ayemuyem ayadwuma ni ye de ama wo mo nanso ene no mahwe mpanifo ni mu ahwe mpanifo ni mu ahwe mpanifo ni mu a na isa ye hwe bodasem ni nyina no besi ne omo bo mpanifo eno so saa se emu papa bi anhada emfiri mpanifo ho emaye eno ntina wo so mpanifo ho se de aduru de na se kame se aduru bunu mu na isa asem no eye hini mo science fa ha mo nto mo te mo ho de gu mo ntene so ayo ye kire e de achemba mo hu se so mo anye de mo pena mo de a na de besi ne wanhwe na enya de a omani beje ho ewo oman mu any man 9 penny area fi aban house see ya say a deprived area allowance assessment allowance CPD adjustment and a book and data online allowance sa na man 9 and ya ka ho asem e niam 17 e yimu abeka 4 pe ya say aban no ye man 31st of this month say ya antenin kan we have leadership yene empanifo bedins awoso na nea efata ichene bia na mo bia se etu bia ye de address our concerns our teachers no ye be e de amoma ni na aso na mame IV Asenso owusu ayehese ne kokopie mu ewo epoema nsamo de apani pa wo no anada ehumasua no ano ewo mansamo ne mu so koso achachefo ne bose sa bredi o munsama hodo bi o makrushe yegu krata sa be pie mu ewo na tan ho no no wo sha mo bose ne nyina be kwa akopie mu ewo epoema nsam so afo ani na kwa akopie mu ewo atena ye hwe ehumasua ni mu gidi se ewo papa bi ebetimi afri o mo ye kire yi achi e de aba. I hope and believe the regional minister will not also rest shelving the petition. He will also forward it to the appropriate quarters. Whatever petition that they've sent or their grievances will be given the necessary attention. As much as the government is also working around to fulfill whatever promise for them, they shouldn't leave the classroom empty and continue to take care of the na wasansem kroya no yehwe kroya hona bebepie mu ewo eye mfimfim mansam so dia ene na ebi ekoso ewo Cape Coast na chefo ne so ehwe se de wo so eniema ekono muto no na mpanifo yom sakora ewo bra omani endom hosintom so no omatintesiko ko bi e de ahwe mpanifo. It's rather unfortunate. The minister was once a teacher. She was a lecturer. So if she's around and she is refusing to meet us, for us to present our petition to her, it means she hasn't presented to us. Petition Jim. Honorable Ajina presenter, I relate to Accra there. This is what the teachers in Central Region did and what the petition about. And so being here as a young man watching now, Obio teacher pa the regional coordinating officer Onio, the auditor, no baby share. In fact, all teacher for 1 billion kakra. Enti eno no na chefo ewo my Ghana mu de bia ya no mu sie pini na de bia na jesare ho mu no mu nam na sene nyina mu no o maka mo ntam so mba adwuma de de aboma my Ghana ho besia konkan ti ya na nyina mu nsie mu awie mu na wo mu enne mu sa na yentu fo ne mepie mu ewo eye kaswa ne mpatama nim sei ene Cape Coast ene winiba ekwantempon yi eso ana jesempani fo hwe a ya ne mpempi ya trencha hodo ne akobadi e wo honom no enam soma ya na kwanhia pinu na tasisi e wo sa kwa ne so e wo bra ya na hyenkafo na passenger fo enam sa kwantempo no so ya no mu nka bi enhyemu kra wei enam soma mpani fo titiriu anya so ya ehwa kwantempo ho nsam so e wo man Ghana mu ye se beye na sa ha wo nyina to betwa no na e wo se ekwan no omo ye nsakyraye ewom omo biemu na emu eye kese ne we nam ha na we nam ha nim se beye na sa kwanhia hodo nyina no
no ano ebetimi abrase na ebra omo hyase se omo ye sansiesie na so mo de dwumadie sonkon yi e wo kwan na eso no na akokopie mu e wo budumbram gomu budumbram na ne mpatemmo no mo de a na pinua ana omo ho ekan ye e wo hosanse e kwan ntiremu no ebehia se ombedwiri adan pinua ne niema hodo pinua na egu e wo mpatemmo no na eno enam so amampanifo hye bose ye omekwa kodru na no omo ntoa so enkom animu biem se bia wo mo etremu akokopiem e wo baabi foforo eno so posan so hye bose won so a wo mo ekan ye e wo bra wo mo dwure wo mo dan na so mo nema bi gu ye no omebe bibi kakra na wo matimi e de ama omo e de abo mo ho bra ni nyina mu no omo ahwanimu a enkonkosi aga wei enam so meno da na se omo ye nsentwerofo nhye mu e wo mpatem ho no ma wo mo echem se nukrani se de niema akonde enkoyie kra emfa ma wo mo sika mpanifo hye mo bo maye empanifo nso tra na etre kwan ni mu edifi baabi omo hye mboso metuma kwakodu no ekom anim ntimpanifo omo sra mu adaworoma afedie ayebi because school toilet amansa toilet mu toilet ne school dan na for mu a enti he ene yanko ne wo esmo mo ye kwan mo yem kamu a no mu de meka akoni because baby I want market can we bu woni ewe sisi a baby on kan no so ho ena wo bu sisi a na mamu market ni kwampo na mo bu ni kwampo no 50% na mo ka mba ma mama he una mama ye 50% mama ye 40 yeje ye nya asem yeje na bibi do won ma to bi nti ye twa de mo de kan ba so ye bra kana mo mu ye sha mo asai mu bubu fa so kan yantasi ese say o ma ye hu balance a o de be kan wa ma he say na be ya say o be take another dia kanu a ye ni problem wa ma ye hu e na o risk 40% na share 40% na o share san so ma ye hu say ni aka no e da say o de be man o mfa man afi wa san tra say o san be bubu dia kanu a e da ho no nti ni yam ni e ha adwin e na ye da sori ya o mo say ni aka ni nyina akura na o ma ma ye 40% o be bu ni nyina 18 years aban ni yesi ka bia ka wo bia no omra ne trase no mo fa ya de mayen any console beside DC oye ye wura kwam there after 45 meters in one ko biom ana ogina ho ka de enya jo boko biom anope ye wo a what's there was san wa 45 no ko bububu ya dan titi ayen ko dan yinfa na ninyina mu so anachasa ene wohini a owo gomu abudumbram eye nana kwadwo esel ono so ejina ne manfo anemu de nsam pinu atodwa se de niema ne ekono eya ginsam nte beye manu ya na banhwe ene mpanifo ekebeye ene atena ya ehwe akwantempo ho sam so emremu ne nkomobo no emu entimi enna ho tikadada na la wo chere wo babutu amahenpo ontua kakra bi nka no mai afi ba bi a on ye affected ni na no anape ye wo ha wo se ko nyina wo bubu wo bra mo ko en krampo wo wi adwuma ye ti ye ta so yi ti ye pede ye ma ye wura na ekufa do na so ti dem wo rekodu ye humi yenso ade chiemu nsam kase bana so ema e wo lucky kasafoni na de chiemu nsam dwumadie so dia na yetufa akwakopiemu e wo kadeba mpani John Dramani Mahama sabredi wonom ana nani abre a wo him amanyoko NDC Frank kadema omudie mu ode ne pan yie na ni nyina mu enkomobo ene nsam awodo wo kan nyina ne sese nyankopon ye na dom na sa ade hia e wo my god na mu ma na kunya se papa e de kunya na shawsa se bet na kunya kase ne so na beye Ghana mampani e wo omai mu dia ene nhia wodo pino na da ni so a nyankopon ayadmode ne nyina ebegu aponso ebetimi agbopaye no my god na edimu na asanso akonkan na ochemu se senyame bona se nyeba nyina toto se de omohwe ne dia enei no obepiemu ewo my god na mu dia okoba ko a Ghana fo nyina so aye na Ghana mampani edi animu ene obehu na asrafo nie na posifo nie na bamba dwumako no we nam ha na we nam hanum sei eye wona wonam kuntuna sei ene kwati kwan so tu fo magudi a enam bra kwan so se be na safo nye betimi atoro mo sovre na omo jaisa omo sei ensu ene ye kwaye ne ye sase odoma nkoma poade no wode ema ye no eno na ni nyina mu na Ghana mampani na se kane mampani ka chemu ses nyankopon na dena se wo ba wode nananom ahemfo nyina ebeka ho bi aboa sebe no munyina ebetimi akosa akwesanse wono nkwa ba akofo no nkwa no entimi enyesanse yese ba akofo nkwa entimi enchiredamfo ema ne nyeyi. Establish a centralized buying mechanism for purchasing gold from small and medium scale mining companies at competitive prices. This raw gold will be refined in order to add value to it before we export.
We will collaborate with the private sector to secure the necessary international certification for our refined gold for export. We know that one of the impacts of illegal mining has been the destruction of our forests and our cocoa farms. We will prevent the destruction of cocoa farms from mining activity and effectively ban the issuance of entry permits into forests for mining purposes. We will investigate the opaque gold for oil program and expose the actors benefiting from this so-called barter agreement. Reports reaching me suggest that a new debt burden is being created because Ghana has not been able to keep up with its delivery of gold under the program. A portion of revenue from gold proceeds will be used to improve infrastructure and social services in mining communities. So wherever there's mining, we'll reinvest some of the revenue in improving infrastructure in those districts and in those communities. Recognizing the invaluable role of traditional leaders in our society, and as a testament to our commitment to inclusivity and respect for all stakeholders, my government intends to have traditional leaders included in the crucial process of granting mining licenses in their communities. Yenyina kane mampani John Dramani Mahama wono ehima manyuko NDC Franka ensemiswe na yemfa di chemu sam kase abo anopede besomo e Lucky kasafoni so nyina NC na yemfa seda pese no e ma Lucky Heba Hospital busia anope yetu anamo na kwana kwa papo mudene esanse yare ho eya nipa benya wo na se enam yade sunti ama meni wansa nyina nam yade e ma yade enkawo entompem e obra wo wunti ana Lucky Heba Hospital e wo hono e bibeduro krojen ana this higher dear or Lucky Heba Hospital na ye bia enti da bia obekọ bia no okwa ende ma nyina be ye ade ma otitru ene apomuden FM na nyina mu so no ntimi nkọ e oba wo fa Lucky Heba mesedro ibi nka ho no no bi wai na entimi emo so na Lucky Heba bites ne nso beboa wo na no nso yi kokọ nyina ade fro no mo ade amma wo anopa mi amede ensam nyina besom no medin adwoa e champoma owo hene medam ase na medam nyina ase amamummo ene hwe